If you want to tell the story of the Eurozone crisis, you can tell it through Thomas Wieser, because he is the consummate behind-the-scenes man. He is the one who was in everyone's ear all the time, but no politician in Europe will probably, if you ask them about it, know who he was or what he did. But in many ways, he is the central character of the whole story. If you were to describe the Euro Working Group for someone who has no idea what it is, what is it and what was your role? I can't blame anybody for not knowing exactly what the Eurogroup is, especially as it doesn't have very many written rules. And its existence goes back to the year 1998, when the French finance minister, who happened to be Dominique Strauss-Kahn, decided that if we were entering monetary union on the 1st of January 1999, there needed to be some place where those countries who were sharing the common currency discussed issues of importance for themselves and only for themselves amongst each other. And ministers, of course, are extremely important and busy people. They work all day back home in doing their stuff. So they don't have the time to prepare their meetings all by themselves. And that is why they created a group of their deputies, which is called the Euro Working Group. The deputies are the people who look at 50 problems and try to solve the 45 not so important problems amongst themselves and leave the politically important problems for the ministers to discuss and hopefully to decide on. So it's the politics and the mechanics. There were very few Europeans who understood how all the pieces connected. The politics, the finance, the markets. He had grown up in the United States, so he had understanding of the Americans. He had been in political systems in Austria, so he understood the politicians, and he had been in the European institutions, so you understand how the institutions worked. Therefore, I was, if you so want, the deputy of the president of the Eurogroup, first Jean-Claude Juncker, and then Jeroen Dijsselbloem. He had a full job as president of this preparatory committee. And he was very helpful because I sent him to Greece several times and I was asking him to discuss with his counterparts the Greek issue. In early 2009, when I first took up the job, my workload was being increased from 2% workload on Greece up to 10%, 20%. On a technical level, but technical for Thomas Wieser meant always political too. Moving into 2010, 25%, and back in 2015, I would say 110% of my time. So he became a good friend, and he was very helpful. It's probably the most intense part of my life, where 5 days a week, 6 days a week, failure stares at you. The problems are so huge and complex that if you just look at the problem, it can't be solved. Είμαι η Ελένη Βαρβιτσιώτη. Είμαι η Βικτόρια Δεμυρινού. Το 2015 ήμασταν ανταποκρίτριες στις Βρυξέλλες. Εκεί που όλα κρίθηκαν. Σήμερα επιστρέφουμε. Για να καταλάβουμε τι πραγματικά συνέβη. Κυνηγήσαμε τις πληροφορίες. Μιλήσαμε με τους πρωταγωνιστές. Καταγράψαμε το παρασκήνιο. Ήταν η πιο δραματική στιγμή στην ιστορία της Ευρωζώνης. Πόσο κοντά φτάσαμε στην καταστροφή? Η χώρα μας βγαίνει από αυτή τη δύσκολη και σκληρή διαδικασία πραγματικής διαπραγμάτευσης πιο δυνατή και πιο περήφανη. Βγαίνει από αυτή τη διαδικασία έχοντας ανακτήσει την αξιοπρέπεια αλλά και την ισοτιμία της απέναντι στους Ευρωπαίους εταίρους.
Και ταυτόχρονα έχοντας πετύχει τους βασικούς προκαταρκτικούς στόχους που είχαμε θέσει. Our hope at that stage was we have now an extension. We hope that the Greek government has realized the severity of the situation, and within the time frame that we now additionally have, let us come to a decent third program which takes to a certain extent account of what the new Greek government wants, combined with what the institutions tell us are the economic necessities of such a program. Γνωρίζω επίσης ότι κάποιοι έχουν ποντάρει και δεν το κρύβουν στο ενδεχόμενο ενός τρίτου μνημονίου τον ερχόμενο Ιούνιο. Λυπάμαι πολύ, αλλά δυστυχώς και πάλι θα τους απογοητεύσουμε. Όταν είδα αυτό το κείμενο της 20ης Φεβρουαρίου, για το οποίο κανείς δεν μας είχε προειδεάσει, κανένας δεν ρωτήθηκε και βέβαια παραβίαζε όλες τις δεσμεύσεις που είχαμε αναλάβει, προσωπικά έχασα τον ύπνο μου. Ήταν μια στιγμή πάρα πολύ μεγάλης δοκιμασίας. Αμέσως επιδίωξα να δω τον Τσίπρα, αμέσως του είπα ότι αυτό είναι μνημόνιο και μου είπε μη λες τέτοιες λέξεις. Είμαι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρος, ακτιβίστρια, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και το 2015 ήμουν πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και των Ελληνίδων και ταυτόχρονα πρόεδρος της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους, της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για τις Γερμανικές Οφειλές και της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Είχε πάρει μπροστά μου τον αρχηγό των Ποδέμος τότε και του έλεγε στα σπαστά του αγγλικά «It is not white, it is not black, it is grey». Συγγνώμη που κοροϊδεύω, αλλά... Σε σχέση με το αν ήταν μνημόνιο ή όχι. Ναι, σε σχέση με το τι ήταν αυτή η συμφωνία. Η συμφωνία γέφυρα με τους δανειστές δεν προβλέπει χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, τουλάχιστον έως το τέλος Απριλίου, και η κυβέρνηση με άδεια σχεδόν ταμεία αναζητά λύσεις για να είναι συνεπής τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό της χώρας. Θεωρήσαμε ότι εφόσον υπήρξε συμφωνία για παράταση, θα εξασφαλίζονταν και ομαλότητα στη χρηματοδότηση της οικονομίας. Και εκεί συνειδητοποιούμε ότι πλέον υπάρχει πάρα πολύ ισχυρή απόφαση από την άλλη πλευρά να περάσουμε στο στάδιο της οικονομικής, ας πούμε, ασφυξίας και εξάντλησης. Εκεί είναι μια κομβική στιγμή. Δηλαδή, παρόλο που έχει εξασφαλιστεί παράταση, έχουμε περιορισμό στη ρευστότητα. Eleni Varpitsioti from Καθημερινή Greece. A question if there was a discussion during Eurogroup in terms of the financing needs of Greece, if there was expressed a will to solve the liquidity problem that the country is going to face in the coming weeks. We will not discuss early disbursements without having an agreement and without having implementation. They were against austerity, but they had no coherent, articulated policies which would address the very pressing underlying deep structural challenges facing Greece. One had the strong impression when one met them that they were more surprised than anybody to find themselves in government and in a position of power. They were a grouping of mainly gentlemen who lived by symbolism. And that's why they disliked certain words such as the Troika. Η Τρόικα όμως ως ενιαίος, εξωθεσμικός και πέραν κάθε ελέγχου και δημοκρατικής νομιμοποίησης μηχανισμός εποπτείας και επικυριαρχίας. Βέβαια, η κυβέρνηση παρουσίαζε αυτό σαν μεγάλη νίκη, ότι τερματίστηκε η Τρόικα και τώρα είναι οι θεσμοί. Τρόικα και θεσμοί, δηλαδή εξοραίσαμε τις λέξεις, ας πούμε, οι ίδιοι ήταν οι άνθρωποι, Τρόικα ήταν. Τους ονομάζεις θεσμούς, μπορείς να τους ονομάσεις οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι για να πανηγυρίζεις, αλλά βεβαίως προσπάθησε να το εμφανίσει αυτό, ότι να, πήρε μια ανάσα η χώρα ένα τετράμινο. Μπορεί να είμαστε το νέο, το καινούριο, η ελπίδα για την αλλαγή.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είμαστε και χθεσινοί. They disliked traveling to Brussels. They disliked talking to technicians, bureaucrats, civil servants. They thought everything in life on the globe is political, and therefore they wanted to discuss with politicians. Just a last question on the new format of negotiations, because it's new what? Institutions. Now it will be the institutions, not longer formally known as aka Troika. It's not polite word, no, not anymore. Η συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου ποτέ δεν θα ολοκληρώνονταν σε μία μέρα, αλλά θα ολοκληρώνονταν όπως ολοκληρώνεται μέρα με τη μέρα, και ελπίζουμε, προσδοκούμε πολύ πριν από την προθεσμία της 20ης Απριλίου. What's important to real work, you know, real figures, real situation, where we are, how we are going to finance the needs, and I think it's not just up to us, it's up to Greek colleagues. Thank you, bye. Ζήτησα άμεση εκκίνηση των τεχνικών διαβουλεύσεων μεταξύ της τεχνικής ομάδας της ελληνικής κυβέρνησης και των τεχνικών ομάδων των θεσμών. Από την Τετάρτη το πρωί ξεκινάμε αυτές τις τεχνικές διαβουλεύσεις με τους θεσμούς εδώ στις Βρυξέλλες. What was striking throughout all of this period is that we in the Commission, the IMF and ECB, we were getting increasingly worried, and yet on the other side of the table, one didn't get the same sense of urgency. I expect them to be here in Brussels on Wednesday, bring their experts, bring their plans in as much detail as possible. Μας έπαιρναν τηλέφωνα από γραφείο γενικών γραμματέων, από γραφεία υπουργών και μας έλεγαν στείλτε κόσμο στις Βρυξέλλες. Μα ποιον κόσμο, ποιος θα πάει, για ποιο πράγμα, τι θα συζητήσει. Μας τηλεφωνούν Κυριακή βράδυ και μας λένε αύριο το πρωί πρέπει να φύγει κόσμος για τις Βρυξέλλες. Πάρουμε ένα λεωφορείο, να βάλουμε κόσμο, να πάει στις Βρυξέλλες. Δηλαδή ήταν πραγματικά σουρεαλιστικό. We would schedule a meeting maybe for early in the morning, say 10 o'clock. Typically the Greek authorities either wouldn't show up or would postpone indefinitely. Ο Πρωθυπουργός σας έδινε οδηγίες για τη διαπραγμάτευση? Φυσικά. Τι ήταν αυτές? Ήταν πολύ σαφής ότι έπρεπε να συνεχίσουμε τη διαπραγμάτευση με τη στρατηγική που είχαμε χαράξει σε κάθε επιμέρους τομέα. The meetings might start at 1 o'clock, maybe 4 o'clock in the afternoon. We would never know. There would be no structure, no minutes taken. Meetings would end very late at night, 11 or 12 at night, inconclusively. Πόσο ενημερωμένος ήταν για τις διαπραγματεύσεις? Νομίζω κάναμε συνέχεια συναντήσεις. Ανά εβδομάδα, πολλές φορές και 2 φορές τη βδομάδα. Αν υπήρχε Eurogroup γινόταν πιο συχνά. Ήταν διαρκής η ενημέρωση. I would go back to my office with Gabriele Giudice, my deputy. We would write up minutes, a summary to debrief the commissioner, President Juncker, President Dijsselbloem, Thomas Wieser. You know, we'd get that out maybe 2, 3 o'clock in the morning, get back up and do the same the next day. It was unproductive and very chaotic. We've lost over 2 weeks since the last Eurogroup. Little has been done in terms of further talks, in terms of implementation, and the key issue now is not to waste any more time. They made a big issue about the talks with the Troika. I think the Troika people weren't allowed to enter the ministries in Athens. So there were these crazy meetings in hotels on neutral ground. The Greek ministers didn't want to talk to the Troika. Ministers would only talk to ministers. Συνδεόμαστε με τον Νίκο Φιλιππίδη που βρίσκεται στο Χίλτον, την Ελένη Βαρβιτσιώτη στις Βρυξέλλες. Πρέπει να σου πω ότι εδώ από το πρωί έχουν έρθει η πρώτη ομάδα, η ομάδα που θα ελέξει τα δημοσιονομικά. Πρώτα απ' όλα ήταν χάσιμο χρόνο. Σε μια περίοδο που πραγματικά αυτό που λέμε και εγώ ήμασταν, που ήμασταν από το πρωί μέχρι το βράδυ στα γραφεία μας προσπαθώντας να αντιμετωπίσουμε τις ταμειακές δυσχέρειες, να βρισκόμαστε στις διαπραγματεύσεις, να βλέπουμε κείμενα της Τρόικα, να βλέπουμε νομοθετήματα που έπρεπε να περάσουν. Κληθήκαμε να πηγαίνουμε στο Χίλτον και στην αρχή δεν πηγαίναμε καν στις αίθουσες συνεδριάσεων που έχει το Χίλτον, αλλά σε δωμάτια.
Συναντιόμασταν σε ένα μικρό τραπέζι, σε ένα δωμάτιο και δίπλα βρισκόντουσαν τα κρεβάτια. Ήταν και κάπως άβολο. Είναι εμφανές ότι υπάρχει δυσαρέσκεια στην πλευρά των τεχνικών κλιμακίων για το λόγο ότι τους υποχρεώνουν να κάνουν όλες τις συζητήσεις στο ξενοδοχείο. My officials were not allowed to go to Greece, and our representation in Greece was threatened very often. I think Juncker called Tsipras and said, "Be careful. These are my people. They work for me." And they try to help you. They have a mandate to help you. Don't touch them. Make sure that they're well protected and well treated. They're not your enemies. Έγινε ξεκάθαρο ότι δεν θα χρειαστεί να συναντηθούν και σήμερα, καθώς δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία από την Αθήνα και θα ήταν δύσκολο να προχωρήσει η διαπραγμάτευση. That led to weeks and indeed months of standstill and symbolic actions which resulted in absolutely, utterly no progress at all. What shocked me the most was I had the very clear impression that the counterparts on the Greek side not only simply hadn't read the MOU, they were against these commitments, which frankly they didn't seem to know the substance of. Κάποιοι που έχουμε μιλήσει από τους θεσμούς λένε ότι τουλάχιστον στις διαπραγματεύσεις τους πρώτους μήνες, πολλά στελέχη της κυβέρνησης ή της διαπραγμάτευσης φαινόταν να μην έχουν διαβάσει το μνημόνιο. Ισχύει αυτό? Υπήρχε μια εικόνα η οποία καλλιεργήθηκε πολύ έντονα εκείνη την εποχή ότι δεν ήταν έτοιμος η ΣΥΡΙΖΑ, οι διαπραγματευτές του δεν ήταν ενημερωμένοι για τα τεχνικά και ούτω καθεξής. Για κάποιον όμως που ήταν εντός της κατάστασης, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε συγκεκριμένες θέσεις. How would you describe the negotiations? The negotiations were chaotic, is the only way to describe them. It was like a discussion that would take place in an academic workshop or a tutorial in a university. Προσαρμογή δημοσιονομική πολύ ήπια. Αυτή ήταν η κεντρική του ιδέα. Ρύθμιση του χρέους με έναν τρόπο που θα κούρευε περίπου το 30%, 300 δις τα 100. Κόκκινα δάνεια, bad bank, σαφής θέση, καθαρή θέση. Ιδιωτικοποίησεις. Δεν θα ιδιωτικοποιήσουμε υποδομές, δεν ιδιωτικοποιήσαμε υποδομή. Αυτό που λένε οι θεσμοί και μιλώντας με Ευρωπαίους αξιωματούχους είναι ότι δεν φέρνατε κάποια πρόταση στο τραπέζι, ότι ήταν πιο πολύ φιλοσοφική συζήτηση. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει αυτό. Αυτός ήταν ο επικοινωνιακός τρόπος να διαχειρίζονται τις θέσεις της ελληνικής πλευράς. Όταν εμείς τους λέγαμε ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε πρώτα βιώσιμα πρωτογενή πλεονάσματα και μετά στη βάση των βιώσιμων πρωτογενών πλεονασμάτων να γίνει αντίστοιχη ρύθμιση του χρέους, αυτό δεν είναι φιλοσοφική συζήτηση, αυτό είναι απολύτως τεχνική συζήτηση. Απλώς οι θεσμοί, η Τρόικα ήθελε να υποτιμήσει και να υποβαθμίσει στην διεθνή κοινή γνώμη τη δυνατότητα των τεχνικών κλιμακίων του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ να συζητήσουν σε αυτό το τεχνικό επίπεδο. Απλά έπρεπε κάποια μέτρα να πάρετε. Δηλαδή, σε αντάλλαγμα. Αυτά πάντα γίνονται σε αντάλλαγμα. Δηλαδή, να μειώσουμε τα πρωτογενή πλεονάσματα, αλλά κάποια μέτρα πρέπει να πάρθουν. Μα κοιτάξτε να δείτε, αν μειώναμε τα πρωτογενή πλεονάσματα ώστε να είναι βιώσιμα, αυτό μείωνε εκ των πραγμάτων και το ποσό των μέτρων που θα έπρεπε να πάρθει. Πώς θα περιγράφατε τη διαπραγματευτική στρατηγική που ακολουθήθηκε? Δεν νομίζω ότι υπήρχε στρατηγική και αυτό ήταν που εμένα με πλήγωνε πάρα πολύ. Υπήρχε μια εντελώς τυχάρπαστη αντιμετώπιση πολύ σοβαρών πραγμάτων. Με πρώτο γεγονός ότι πήγαινε ο Υπουργός Οικονομικών μόνος του χωρίς επιτελείο. Πήρατε κάποιες οδηγίες για το πώς θα πρέπει να κινηθείτε με τα κλιμάκια? Όχι, παρόλο που το ρώτησα. Γιατί υπήρχε μια αγωνία, και αυτό είχα πει τότε και στον κύριο Βαρουφάκη. Ποια είναι η στρατηγική, τι θέλουμε να πετύχουμε, προκειμένου εμείς υπηρεσιακοί, που αν θέλετε είμαστε στο στρατό σας, εσείς είστε στρατηγούς, να προχωρήσουμε και να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο μας. Δεν πήρα μια σαφή απάντηση. Μπορώ να βγάλω σαν συμπέρασμα από τα λεγόμενά του ότι η Ευρώπη φοβάται το Brexit και μη μας απασχολεί, όλα καλά θα πάνε και θα πετύχουμε το στόχο μας. They didn't involve at all experts from the Greek administration. We had been working for many years with colleagues from the finance ministry or the health ministry. They were very well informed, very good, very qualified. But there appeared to be a high level of distrust between the new administration and their own
their own civil servants. Πάντοτε ο Διευθυντής του Προϋπολογισμού είχε συνεχή επαφή και με τον όποιο πολιτικό προϊστάμενο του Γενικού Λογιστηρίου, που κάθε φορά ήταν υφυπουργός ή αναπληρωτής υπουργός. Πολλές φορές κατά την περίοδο των μνημονίων και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή, πάρα πολλές φορές είχαμε βρεθεί και υπηρεσιακοί στο Μαξίμου σε συναντήσεις με τον κύριο Σαμαρά, προκειμένου να δούμε τι κατάσταση, τι κάνουμε κτλ. Αυτό το πράγμα έπρεπε να αλλάξει. Και ακόμα και η μετακόμιση του χώρου των διαπραγματεύσεων έχει τη σημασία του, αλλά κυρίως δεν μπορεί η μία πλευρά να εξαντλεί όλα τα όπλα, δηλαδή να κάθεται ο ίδιος ο υπουργός να διαπραγματεύεται με έναν τεχνοκράτη. Δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή μετά ποιος θα μιλήσει εν ονόματι τίνος. Είχαμε φτάσει μέχρι και πρωθυπουργός να βλέπει τους καθόλου άξιους τεχνοκράτες, αλλά δεν γίνεται έτσι. They didn't have many good cards to play, but the one advantage they would have had in negotiation was to use their expertise, but they chose not to do that. I think you have to take one step back and look at the situation inside the Greek government. Sometimes, Syriza advisors or senior members would say to you, I think the civil service are spying on us for the Germans. My name is Paul Mason. I'm a British journalist, and in 2015, I was covering the Greek crisis for Channel 4 News. The challenge for democracy in Greece is very clear. The people behind me are from the Syriza party. And they would put their phones in an iron box, and they would go into this room in the Maximu called the spy room. What does that tell you? It tells you not only that there was an extreme breakdown of trust between the politicians and the civil service, but that he couldn't see that Greece having signed up to be part of the Eurozone makes it completely normal for civil servants to have, as it were, a loyalty to a dual sovereign. Ακούστηκε και κάποια στιγμή ότι δεν πετύχαμε γιατί δεν μπορέσαμε να ελέγξουμε το κράτος. Δεν μπορέσαμε στην ουσία να ελέγξουμε τους δημοσίους υπαλλήλους. Εδώ πρέπει να πω όμως ότι εκείνη την περίοδο οι υπηρεσιακοί έσωσαν την κατάσταση. Γιατί οι κατευθύνσεις της πολιτικής ηγεσίας ήταν έως αρνύπαρκτες. Συνήθως έχουμε την εικόνα του στερεότυπου του δημοσίου υπαλλήλου που δεν αποφασίζει για τίποτα, που αφήνει χρόνους και καιρούς να περάσουν κτλ. Εκείνη την περίοδο ξέραμε όμως ότι δεν γινόταν. Αν έπρεπε να αποφασιστεί κάτι, τώρα θα πρέπει να αποφασιστεί και τώρα έπρεπε να λυθεί το πρόβλημα. In any meeting with Mrs. Merkel, you'd better do your homework, and once you've done your homework, do it again. Σας εντυπωσίασε το μέγεθος λεπτομέρειας των πραγμάτων που γνώριζε? Ήταν αντίστοιχο με το μέγεθος ήταν αντίστοιχο με τις λεπτομέρειες που γνώριζε ο Αλέξης Τσίπρας και για το ελληνικό πρόγραμμα και για το προγράμματα των υπολείπων χωρών της Ευρώπης. Το αποτέλεσμα τώρα αυτής της επίσκεψης, η συνάντηση δηλαδή που κάναμε όταν επέστρεφαν από τη Γερμανία, ήταν ένα σοκ. Εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε τη συμμαχία εκείνων των δυνάμεων, τη συμμαχία της λογικής. Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός ο οποίος δεν προσέτρεξε στην Άγγελα Μέρκελ για να ζητήσει άμεσα συνάντηση. Και θεωρώ ότι έπραξε πάρα πολύ καλά. Διότι μέχρι τότε όλοι προσέτρεχαν στην Μέρκελ για να την παρακαλέσουν να δει με καλό μάτι, εν πάση περιπτώσει, τις ελληνικές θέσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας είχε μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση για τη σχέση του με τη Γερμανίδα καγκελάριο. Η Γερμανία είχε φανεί ότι ήταν ο πιο δύσκολος από τους αντισυμβαλόμενους στη διαπραγμάτευση. Άρα είναι πάρα πολύ λογικό μια κυβέρνηση η οποία θέλει να διαπραγματευτεί, να χτίσει συμμαχίες, να εξηγήσει τις θέσεις της, χωρίς να πάει από την αρχή να δημιουργήσει ένα κλίμα αντιπαράθεσης.
Did you feel that the Greek side needed to be prepared? You sent, not you personally, but I think Angela Merkel at the time asked for Thomas Wieser to go to Athens to prepare the Greeks. The Eurozone, the Euro Working Group, the Euro Finance Ministers, the Euro Summits, it's a complex environment. A Saturday morning, it appears that Angela Merkel called Jean-Claude Juncker and said, send Thomas Wieser to Athens to explain to the Greek government what happens if you run out of money. So Jean-Claude Juncker called me and said, get on the next plane on Sunday morning, fly to Athens, explain, come back, tell me. It was certainly a good idea for somebody like Thomas Wieser, who was in a neutral position, who was not representing a country, who was not representing an interest, who was presiding over this Euro Working Group of the finance ministers, to take some time to explain the functioning, to explain the challenges. Tsipras was coming from a very national background. He had not been part of any of this, and his team neither. So we drove into town and I tried to explain to the assembled Greek ministers what precisely happens if a country does not have enough money to finance its deficit and debt, keep the economy afloat, if that money dries out. And what precisely happens then is that the banks go bust. They close their doors, the ATMs don't supply cash any longer, the population freaks out. Those who've got thousands of euro under their mattress are in a better position than the pensioner who relies on the monthly receipt of his or her pension, which at that time was 756 euro on average, if I remember correctly. So that was quite clear that I might have got the message across in a way, but as the saying goes, it takes two to tango, and I had a strong feeling in that room that I was doing a solo tango. Did you also prepare them in a way for the Berlin meeting with Chancellor Merkel at the time? In any meeting with Mrs. Merkel, you'd better do your homework, and once you've done your homework, do it again. And learn all the footnotes by heart and the bibliography, and make sure you know exactly where the spelling mistakes are. And that is what I tried also to explain to the assembled members of the Greek government. How should you be preparing your prime minister so that when he goes to Berlin, he can discuss with Angela Merkel one-on-one the details of the program, which she will have lying in front of her, and she will say on page 116, third line, there's this, this, and this. How are you going to deal with it? And if you don't do that, you're in deep trouble with Mrs. Merkel, and others will get to know the deep trouble that you're in. The picture of 2015. European Union is led by Germany, by Chancellor Angela Merkel. She was the boss, independently from the title. My name is Matteo Renzi, and in 2015 I was Prime Minister of Italian Republic. So Merkel is a very peculiar politician. She's not very likable. She's a scientist, right? She was trained as a scientist. And Obama found it very difficult to deal with her. Sarkozy found it very difficult to deal with her. She did not have strong preconceived notions, but she wanted to understand what the algorithm was. She wanted to understand if you plugged in different variables into an equation system, what popped out at the end. She would ask her advisors about, can you tell me if Greece leaves the Eurozone, how much that would cost and what would the consequence be? And it was unknowable because it's not science. It was emotion of markets. As a woman in politics, it's 10 times more difficult in being successful than if you're a man in politics. She not only had to rely on her scientific training,
but you had to work twice as hard as probably and be twice as meticulous as a man in her position. This is a little bigger, and it's the place of Senator for Life. And only the former Prime Minister could stay here, and the former President of the Senate. When Tsipras won in Italy, the radical left attacked me. That is the real left, not you. You are not good. The real left is Tsipras. Εξάλλου, εδώ βλέπουν τους παλιούς αρχισυνδικαλιστές, τους παλιούς μακριμάλιδες νέους της δεκαετίας του 70 που μπαίνανε στα αμφιθέατρα και συγκινούσαν, συνεπαίνανε τους φοιτητές τους με επαναστατικές προτάσεις για να αλλάξουν την κοινωνία τους. Βλέπει σήμερα να έχουν ξηρίσει τα γένια. Πότε γνώρισε τον Αλέξη Τσίπρα? Το 1995, στην νεολαία του συνασπισμού. Τότε ήμασταν λίγοι, πολύ λίγοι. Ήταν δηλαδή ο συνασπισμός ένα κόμμα το οποίο δεν πρωταγωνιστούσε. Έγινε γραμματέας της νεολαίας του συνασπισμού το 1999. Αλλά από τότε είχε αναδειχθεί, νομίζω, μέσα έτσι de facto στις διαδικασίες μας ως ηγετική προσωπικότητα. Είναι ένας άνθρωπος που είναι πολύ καλός στην πολιτική τακτική. Δεν θα τον έλεγα ότι είναι πάρα πολύ βαθύς θεωρητικός. Έχει τσαγανό, έχει δηλαδή τη δυνατότητα και να διαπραγματεύεται. Δεν τον φοβίζεις εύκολα. 2006 ο Αλέξης Τσίπρας είναι υποψήφιος δήμαρχος Αθήνας. Είναι φρέσκος, νεαρός τότε, είχε μια πάρα πολύ καλή επίδοση. Το 2008 γίνεται πρόεδρος του συνασπισμού. Συντρόφισσες και σύντροφοι, πρέπει να ανταποκριθούμε όλοι μαζί. Δεν μπορώ νομίζω να ξεχωρίσει στην άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ από τον Αλέξη Τσίπρα. Ήταν προφανώς μια πορεία ταυτόσιμη. Ο Αλέξης Τσίπρας είχε όλα τα δεδομένα να αποτελέσει μια ηγετική φυσιογνωμία η οποία θα μπορούσε να εκφράσει αυτή τη δυναμική. Πρωτόγνωρη για αριστερό κόμμα, την ιδέα να συμμετέχω στην κυβέρνηση ή να πάρω την κυβέρνηση. Are you the man of the parliamentary opposition, or are you the man who's going to lead the tube strikers out here into a mass uprising against this government? I first met Alexis Tsipras in 2013. He had looked out of the window at Vuli and said, you know, the people protesting, those are the people who are going to put us into power. Γίνεται ξαφνικά ο Τσίπρας ο πρώτος Έλληνας πολιτικός που αναμετράται στο ίδιο ύψος με τους εκπροσώπους των θεσμών οι οποίοι έχουν στα μάτια του ελληνικού λαού υποβάλει τη χώρα σε μια δοκιμασία που στοίχησε ό,τι στοίχησε. Ακόμα και κομμάτια των εκλογέων του λαού μας που έχουν ένα φόβο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα βγάλει τη χώρα από την Ευρώπη, διότι αυτή ήταν η βασική γραμμή της αντίπαλης παράταξης, χαλαρώνουν απέναντι σε αυτό το επιχείρημα. Πόση επαφή είχε με τα οικονομικά πριν το 2015? Όταν ακούς τον Αλέξη Τσίπρα να μιλάει για την εξωτερική πολιτική, το βλέπεις ότι είναι πιο πολύ στην καρδιά του. Βέβαια, θα μπορούσα να πω όμως ότι είναι κατά κάποιο τρόπο σαν Βιτέξ. Ό,τι τεκμηρίωση του δώσει στο Αλέξη, είτε είναι για οικονομικά θέματα, είτε είναι για πολιτικά, τα διαβάζει γρήγορα, τα καταλαβαίνει και μπορεί να τα πει καλύτερα από εσύ που έχεις γράψει τη τεκμηρίωση. Έχει μια μοναδική ικανότητα επικοινωνίας με τον κόσμο. Υπάρχουν στιγμές στην ιστορία που ένας άνθρωπος ενσωματώνει όλες τις αντιφάσεις της κοινωνίας και μπορεί μέσα από το πρόσωπό του ο κόσμος να δει μια ελπίδα. Η χθεσινή συνέντευξη της κυρίας Μέρκελ στην κρατική τηλεόραση αποδεικνύει την απίθμενη ανοησία των ηγεσιών στην Ευρώπη και κυρίως της ηγεσίας της γερμανικής. How would you describe him as a character? I felt a vibe and sentiment of very empathy because I look a young man with a very hard job to do. Ιδέα σπουδή, η τελευταία της κυρίας Μέρκελ, να φτιαχτεί ειδικός λογαριασμός των εσόδων του κράτους που θα τον διαχειρίζεται η ίδια. With the sentiment of radical change of his people who vote for him and at the same time
the difficulty to find an agreement. Go back, κυρία Μέρκελ! Go back, κύριε Σόιμπλε! Go back, κυρίες και κύριοι! Αντίστροφη μέτρηση, κυρίες και κύριοι, για το αυριανό κρίσιμο ραντεβού του Αλέξη Τσίπρα με την Άγγελα Μέρκελ στο Βερολίνο, με την κυβέρνηση να βρίσκεται σε οργασμό προετοιμασίας για την πρώτη λίστα των μεταρρυθμίσεων, τις οποίες θα έχει στις βαλίτσες του ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Πριν από την επίσκεψη στη Γερμανία και τη συνάντηση με τη Μέρκελ, με είχαν καλέσει στο Μέγαρο Μαξίμου για να τους δώσω την συμβουλή μου σε σχέση με το σκάνδαλο της Siemens. Είχα λοιπόν την άποψη και την έχω ακόμα ότι το σκάνδαλο της Siemens, μιας εταιρείας άρρηκτα συνδεδεμένης με το γερμανικό δημόσιο, έπρεπε να μπει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Αγήματα, συνοδείες. Στη συνέχεια στην καγκελαρία ένα τεράστιο άγημα το οποίο υποδέχτηκε την ελληνική αποστολή. Charm diplomacy, ας πούμε, μια τέτοια κατάσταση. Και στη συνέχεια ξεκίνησε μια συνάντηση η οποία έφτασε σε πάρα πολλές τεχνικές λεπτομέρειες. Well, she had been working with Greece for years by then. Her level of knowledge was excellent. Δηλαδή, τα αιτούμενα της πέμπτης αξιολόγησης συζητήθηκαν σχεδόν εξαντλητικά και για το κάθε ένα αιτούμενο της αξιολόγησης η καγκελάριος είχε άποψη. Πώς είχατε προετοιμασία για τη συνάντηση αυτή? Όπως προετοιμάζονται όλοι. Είπαμε, τι θα πούμε πρώτο, για αυτήν? την πορεία της. Τι άλλο να γνωρίζουμε. Εννοώ ότι επειδή είναι γνωστή για το μέγεθος λεπτομέρειας που γνωρίζει των θεμάτων, το γνωρίζατε εσείς αυτό? Το ξέραμε. Το ξέραμε, ήταν πλήρης ο φάκελος. Σας εντυπωσίασε το μέγεθος λεπτομέρειας των πραγμάτων που γνώριζε? Ήταν αντίστοιχο με το μέγεθος της... μάλλον θα το πω, ήταν αντίστοιχο με τις λεπτομέρειες που γνώριζε ο Αλέξης Τσίπρας και για το ελληνικό πρόγραμμα και για τα προγράμματα των υπολείπων χωρών της Ευρώπης. Απρόοπτα της συνάντησης καταγράφεται αυτό με τον χαμένο φάκελο λίγο πριν την έναρξη των συζητήσεων. Τι θα κάνουμε τώρα? Τι ακριβώς περιείχε ο φάκελος δεν το γνωρίζουμε, αλλά είδαμε τον Πρωθυπουργό να κατευνάζει διακριτικά την αγωνία της ελληνικής αποστολής για να αρχίσουν οι συνομιλίες. Can you describe us how the meeting went and how was the atmosphere and if you remember something from that meeting? From our point of view, at the end of the meeting, we could sense that there was a willingness on the side of the Greek Prime Minister to engage, to try to work within his constraints, but to try to find solutions. Όταν κάθονται δύο ηγέτες και συζητάνε και υποτίθεται ότι υπάρχει μια διάθεση εξέβρεσης λύσης, δεν μπορεί να περιμένει κάποιος ότι η κατάληξη θα είναι «ωραία, τώρα πείτε τα με τους θεσμούς και βλέπουμε». Δηλαδή, από εκεί θα περίμενα εγώ να έχει βγει κάτι πιο λειτουργικό. Αυτό σας είπε σε... Ναι. Ότι συνεχίστε τις συζητήσεις με τους θεσμούς. Το αποτέλεσμα τώρα αυτής της επίσκεψης, η συνάντηση δηλαδή που κάναμε όταν επέστρεφαν από τη Γερμανία, ήταν ένα σοκ. Διότι μου εξέφραζαν και ο Τσίπρας και ο Τζανακόπουλος μία αίσθηση ότι ήταν γοητευμένοι από τη Μέρκελ. Δηλαδή αισθάνθηκα πραγματικά ότι δεν είχε εκπληρωθεί ένας βασικός στρατηγικός σκοπός σε μια τέτοια συνάντηση, που δεν είναι να γνωριστούν οι άνθρωποι, αλλά είναι να μπουν στο τραπέζι κάποια βασικά ζητήματα.
I mean, it was a farce. I just remember that period of being so chaotic. But the fact of the matter is, they would promise, your memorandum is ridiculous. We'll come up with our own memorandum. Okay, fine. Months would go by, weeks would go by, wouldn't come. And then it would come and would include things like, the one I remember is like, oh, we're gonna get tourists to wear cameras in beach resorts in Greece to find out who's cheating on their taxes. I'm like, is that serious? They wanted to give free electricity to vulnerable customers. And there's ways and means of doing this through social tariffs. If you just give free electricity to everybody, why would anybody pay their electricity bill? If you do that, the electricity company goes bankrupt. This would then need to be bailed out by the state with public money that Greece was actually asking from the European partners. It was just amateur hour. Varoufakis would keep talking a big game that I'm so much smarter than everyone else, and then when you would see his proposals, they're like, you are not a serious person. It was a combination of grandstanding to the cameras, grandstanding without the cameras, and then just never actually doing anything of substance when you said you were going to. That drove people up the wall. How was I feeling? I was sleep deprived. It was, yeah, it was very, disorientating. It was, I mean, it was a physical struggle and an emotional struggle as well. I mean, it was, we were becoming increasingly worried that time would simply run out. But I was very early made aware of the possibility that it was these tactics when a close advisor of Yanis Varoufakis, after one of our lengthy meetings, at 2 a.m. came to me and said, we have to stop discussing all of this fruitless nonsense because in the end, we're gonna do nothing and you're gonna give us the money anyway. And I looked at him and I said, look me in the eyes. You're gonna go bankrupt. Did Putin communicate with you that Tsipras came and asked for some aid? Yeah, he did. And what did you tell him? Don't did do he that. ask you? No, we are able to solve the problem by ourselves. Να σας ρωτήσω, εκείνη την εποχή εσείς είχατε επαφές με τη Ρωσία? Θεωρούσατε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να μας βοηθήσει από αυτό το αδιέξοδο με κάποιο είδους ρευστότητα? Τότε ήρθε από την Gazprom εδώ ο εκπρόσωπος της Gazprom και μου λέει αν σκεφτόσασταν την πιθανότητα να δεχτείτε να περάσει ένας αγωγός με ρώσικο φυσικό αέριο από την Ελλάδα, από την Μακεδονία, Θράκη Μακεδονία, με κατεύθυνση στα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη. Βεβαίως, του λέω, ανήμωνο, γιατί να μην το συζητήσουμε. Υπήρχε μία ελπίδα ότι ίσως η Ρωσία θα μπορούσε να παίξει ένα ρόλο μόνο από την άποψη της ατμόσφαιρας. Δεν πίστεψε κανένας ότι μπορεί πραγματικά να υποκαταστήσει σε ρόλο δανειστή στα της καταφυγής στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Εγώ τους είπα το εξής τότε, ότι επειδή εμείς έχουμε άμεση ανάγκη, μπορούμε να κάνουμε μια συμφωνία με την οποία να μας δώσουν ένα δάνειο, όχι στη χώρα, στην εταιρεία, γύρω από 3 με 5 δισεκατομμύρια, στην εταιρεία, η οποία θα το εξοφλούσε με τα κέρδη των επόμενων χρονών από τον αγωγό
Και αυτά βεβαίως εύκολα η Δεπενέμος, γιατί ήταν δημόσια εταιρεία, θα τα έδινε στο ελληνικό δημόσιο. Αυτό το ακούγανε οι Ρώσοι. Βέβαια. Αυτό είχαμε σχεδόν καταλήξει σε συμφωνία. Was there any concern or any growing concern in the US at the time about the fact that this new government seemed to be, or parts of it anyway, seemed to be more open to stronger ties with Russia? Look, so we didn't take that suggestion seriously. We thought it was being used cynically as a source of potential leverage. And so we were very clear, forceful, and upfront that that's not going to be part of this discussion, period. Ήταν πολύ ξεκάθαρο από τη μεριά του Προέδρου Πούτιν και του Υπουργού Άμυνας που συνομιλούσα εγώ στη Ρωσία ότι η Ρωσία δεν θα ανατρέψει ποτέ τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην περιοχή. Δεν θα πει ποτέ η Ρωσία ότι βγείτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ελάτε να σας βοηθήσουμε εμείς να σας δώσουμε ρούβλια. Αυτά δεν υπήρχαν. Υπήρξε όμως κάποια συζήτηση από την ελληνική πλευρά μέσω του κ. Λαφαζάνη και άλλων? Ο κ. Λαφαζάνης έκανε κάποιες προσπάθειες ο ίδιος, αλλά εγώ ήξερα ότι αυτές τις προσπάθειες θα βρίσκανε τείχο. Μας το είχαν ξεκαθαρίσει οι Ρώσοι από την αρχή. Ότι εμείς να βοηθήσουμε όσο μπορούμε με τις επιρροές τις οποίες έχουμε, αλλά για να σας κόψουμε νομίσματα κτλ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και ο σκοπός της παρουσίας μου εδώ είναι να επανακινήσουμε αυτές τις σχέσεις. Tsipras paid a visit to Putin in order to get, I don't know what, probably money, which the Russians refused after having checked here if this would be a good idea. Did Putin communicate with you that Tsipras came and asked for some aid? Yeah, he did. What did he say? That Tsipras asked for money. Yeah. And what did you tell him? Don't did he do ask that. you? No, we are able to solve the problem by ourselves. Hello, how are you? How are Morning. you? Another day, another finance ministers meeting, another deadline for Greece. What do you think about that? Definitely, I think so that it will continue in this way. I have almost no expectation today. We talk, and the substance is missing. I think this is the problem. It's a matter of urgency for the Greek side to get the deal, to get financial support, to make sure that there is enough money available to keep the government running. Oh, well, do you have to talk to my colleague now? First of all, I remember coming into the room, and the only one sitting there was Varoufakis. He was sitting in the middle of the long side of the table, and he wasn't talking to anyone, and no one was talking to him. So all the other ministers were in different corners of the room, talking to each other, saying hello. And he was there on his own, and it was such a symbolic picture to see him sitting there. Quite sad, really. The meeting started. Varoufakis was again lecturing the Eurogroup, quite long, quite lengthy. We are pleased to report that, at least from our side, it seems as if a great deal of convergence has been achieved, even though it was not sufficient to reach an agreement yet. But we are very optimistic and very positive and wholly determined to make sure that we do our part so that the extra mile is covered within a short space of time. And then I opened it up for discussion. And ministers asked the floor, and I gave them the floor. And I think the first one was Peter Kazimir, who was the minister for Slovakia. And he just said, in response to the whole expose of Varoufakis, unbelievable.
And then a long silence followed, and he said again, Unbelievable. This is my feeling. who do you think you are that you are in a position to talk to us like this, while in fact you are dependent on our support? We have agreed in February to have a comprehensive list of reforms by end April. We don't have it. If Greece doesn't want help and conditions accompany, maybe the time has come to talk consequences. The second one who took the floor, I think, was the Minister of Lithuania, who explained to Varoufakis that he had absolutely no understanding of the situation in the Baltics. The Baltics also had a major financial crisis. I can remember the civil servants in Lithuania got a cut in their wages of 25%. I should tell you that Lithuanian people that I'm representing didn't vote for the present majority in the Greek parliament. We even had no chance to say any argument during the election campaign. So from this point of view, we have no obligation to support the measures that were proposed or given as promises to the Greek people. So he explained to Varoufakis, he said, do you have any idea what the minimum wage is in my country? And you're talking about raising the minimum wage in Greece. How do I explain that at home? It was the first time I had ever heard such strong, direct statements directed by all finance ministers towards the finance minister of another country. Normally, Eurogroup meetings, council meetings, they're extremely polite and there's every effort made to generate a consensus. Every effort is made to come to an understanding of what is the political challenge that a particular country or a particular minister is facing. But this was of a different nature. I am deeply frustrated by the fact that we are facing a situation which is very difficult to communicate, by the way. Let's not fool ourselves that out there this is not understood. Unless we dramatically change gear, both in process and in content. The third one who took the floor was Minister Mramor from Slovenia. And he said, I'm fed up. Let's stop this. This is absolutely pointless. I want to talk about Plan B. It's no way that I can persuade Slovenians, which are the most exposed to Greece, that they would put additional effort into helping Greece getting out of this situation. So actually, I see we should talk about Plan B. Of course, without specifying Plan B, everyone knew what he meant. No longer talking to Greece. Greece should leave the Eurozone, and we would continue without. And how did that make you feel? Worried. In my role as chair of the group, I made quite explicit that we were not discussing a Plan B, any Plan B, because that was outside our mandate. So I made it quite explicit. I understand your frustration, and there was real frustration. People were really angry. I fully understand it, but we're not going to discuss Plan B here. That's not up to us. Thank you, Mr. President. Peter Spiegel from the Financial Times. If those deadlines aren't met, the other thing that's in the February 20th agreement is the possible follow-on program, which was foreseen probably for July time period. Do these two conversations begin to merge at some point? Fair point. I hope to get an agreement very quickly. And as we have that, we can then also talk about the future. But it is clear that it's very hard to talk about the future if you cannot even agree on a period of 4 months. So there's our priority. Thank you, Mr. President. It's Eleni Varvitsiotti from Katmerini, Greece. Both you and Mr. Moscovici refer to a comprehensive agreement and list of reforms. But since time is running out, money is running out as well, is there any chance that you could agree in a partial agreement and a partial disbursement of, let's say, the SMPs or any other amount of money without the comprehensive agreement? The answer can be very short, no. We agreed that there will be an agreement on a package for these 4 months, and we will work on that basis. Were there any member states this morning who said, well, forget it, there's no use to continue on this way, let's stop the whole negotiating process? Thanks a lot.
The answer to that is no. We're all still determined to find a solution and to continue supporting Greece, but of course it has to be useful to support Greece. In other words, there has to be a sustainable plan. Θυμάμαι στο VIP στο αεροδρόμιο, ήμουνα με τον Κύπριο ομόλογο του Βαρουφάκη και δεν μίλησαν. Και αναγκάστηκα να τους συστήσω. Λέω, δεν γνωρίζεστε. Άρα οι σχέσεις ήταν πάρα πολύ τεταμένες, ακόμα και με τον Κύπριο Υπουργό Οικονομικών. Με τον οποίο παραδοσιακά φαντάζομαι υπάρχουν πολύ στενές σχέσεις. Ο κ. Γεωργιάδης, ότι πιο φίλος στην Ελλάδα υπήρχε την περίοδο εκείνη. Δεν ένιωθα δυστυχώς ότι έχω ένα καλό κανάλι επικοινωνίας με την ελληνική ομάδα. Δηλαδή με όλες τις προηγούμενες, αλλά και με όλους τους επόμενους υπουργούς και τις ομάδες τους, ήταν άριστη η σχέση. Εκείνη την ολιγούμενη περίοδο δυστυχώς δεν είχαμε καμιά σχέση. Μάλλον ένιωθα πως μας θεωρούσαν ότι είμαστε απέναντι. Δυσάρεστο, αλλά έτσι είχαν τα πράγματα. So I called the Prime Minister again, called Alexis Tsipras, and basically said to him that I don't think that with Varoufakis leading your negotiation team, you're going to get a deal. It's just not going to happen. There is so little confidence between colleagues, so little trust in him, that I don't think I will get the colleagues in the Eurogroup ever to agree to what's on the table. And what did Tsipras tell you? He listened. He acknowledged what I said, so I was sure that he understood it. And then he put down the phone. He was quite convinced, I would say, first of his genius. Secondly, totally convinced that the strategy that he had helped devise was the one and only correct one, which was, in reality, something like a poker game, but unfortunately, he didn't realize that the deck was stacked against him. A few years ago, a few years before, everyone was convinced that if one country would fall out, would step out, that would really destabilize the whole Eurozone and would put the future of the Euro in question. Now we had moved on, it was 2015, and more ministers were saying, look, maybe it would still damage us. Maybe if there was a Grexit, the trust in the Euro would take a dip. But the damage of this ongoing open wound, the damage that it's doing, the Greek crisis is doing to us as a whole, as a Eurozone, is far greater. So let's cut it short, let's finish it, let's take the bullet and bite it, because this is not going anywhere. You had Dominique Strauss-Kahn, French, with political ambitions, would like to get his hands stuck back into Europe. The deal was that close. It was unreasonable not to try to bridge the last remaining 380 million. Everyone was hanging on. Is Paul Thompson coming or not, you know? We had an interview with him tomorrow. Oh, really? And he texted, what, 5 days ago? He canceled? The plan B for 2011-2012, it was written for Germany. When we come to 2015, the plan B was written for Greece. If ever it happened, we have to be prepared, and we were prepared. Ένα σενάριο εφιαλτικό. The last non-electronic copy is down in my cellar.